Hi all. A 12-volt source of internal resistance 1 ohm is connected across a load of 5 ohm. Calculate the current through the load. Okay, question solve ചെയ്യാം. Okay, first we'll draw the circuit diagram. Okay, this is a 12-volt source. 12-volt source of internal resistance 1 ohm and it is connected across a load of 5 ohm. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 5 ohm റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് I. Okay. So, according to Ohm's law, V is equal to I into R. So, what is here? V is the voltage, I is the current, and R is the resistance. So, I equal to V divided by R. Okay. Here, ഇവിടെ voltage V equal to 12 volt already തന്നിട്ടുണ്ട്. Now, what is the resistance R? ഇവിടെ 1 ohm and 5 ohm resistance series connection ആണ്. For series connection, equivalent resistance R equivalent is equal to R1 plus R2. രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും സം ആണ്. So R equivalent is equal to 1 plus 5, that is equal to 6 ohm. Okay. So ഇനി നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് I equal to V by R എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Therefore I is equal to V divided by R. ഇവിടെ R എന്നാൽ equivalent resistance ആണ്. So V is 12 volt, R is 6 ohm, that is 2 amps. So ലോഡിലൂടെ പോകുന്ന